Buenos días, nos encontramos en la segunda jornada de las primeras jornadas sobre la producción artística sobre la producción artística de los conurbanos. Viernes 26 de agosto abrimos con la mesa número 6, los conurbanos, suburbios, márgenes, periferias, experiencias. Tenemos dos invitados internacionales que van a hablar sobre cine, con la coordinación de la doctora Florencia Blanco Esmoris. Florencia. Bueno, buen día, muchas gracias por el espacio. Primero que todo agradecemos la organización de estas primeras jornadas que, bueno, celebramos y apoyamos especialmente a Conrado y a Martín por invitarnos. Y bueno, la primera sesión de este espacio de intercambio fue en el día de ayer, jueves, donde se abrieron diálogos respecto de las representaciones del conurbano, la necesidad de problematizar sus estereotipos, los sesgos que tenemos a la hora de buscar relatar y representar nuestros territorios y las marcas artísticas y visuales que encontramos. En el día de hoy, como bien comentaba Conrado, esta es una mesa muy internacional. Vamos a contar con las presentaciones de Jonathan Reiner y de Will Vicente, a quienes presentaré oportunamente, y al cierre expondré algunas líneas en este doble rol de maestra de ceremonias y expositora sobre mi propio trabajo en el conurbano bonaerense. Así que bueno, luego abriremos el diálogo a preguntas, así que si tienen ahí algunos comentarios en YouTube, desde ya no dejen de publicarlos, así luego los recogemos. Bueno, para comenzar, contarles un poco de la biografía de Jonathan Reiner. Él es profesor de estudios cinematográficos en la Escuela de Inglés de la Universidad de Sheffield, Reino Unido. Desde la década de 1990 ha investigado y publicado en las áreas de cine australiano, en particular las películas góticas y la representación de paisajes, con el profesor Graham Harper de la Universidad de Auckland, es coeditor de Cinema and Landscape y de Film Landscapes, con la profesora Julia Dobson de la Universidad de Manchester, es coeditor de Mapping Cinematic Notes, y con el profesor Harper y el profesor David Forrest de la Universidad también de Sheffield, es coeditor de Film Urbia. Así que, Jonathan, te damos la palabra. Un comentario, vamos a tener la presencia y le agradecemos mucho a Iris Albornoz, que va a estar acompañándonos en este espacio y traduciendo a Jonathan para así tenemos este diálogo bilingüe. Gracias, good morning. Jonathan, the presentation has been done already, so you can start whenever you want. Okay, thank you. Let's see if it all works. No. Let's see if I can do this. Can you all see that? Yes, perfect. Ah, magnifico. Okay. So firstly, let me extend my thanks to Conrado for his kind invitation. It's a very great privilege to be speaking here today for me in relation to the theme of this event, considering the representation and interpretation of suburbs and the margins of cities. I want to bring together several threads of discussion that have grown out of the work done here at Sheffield in our Cinema and Landscape project. So let's see, it works, it works. When we began our Cinema and Landscape project here in 2010, my colleague Graham Harper and I approached our subject enthusiastically, but perhaps rather unsophisticatedly. If cinema can appear at its simplest as photographic and realist representation, then the portrayal of landscape is an obvious function and attribute of cinema's resemblance and debt to visual art, its connection to novelistic and dramatic narrative, and therefore its integration in culturally and nationally determined images. If our first collection of essays strove to be as broad and diverse and inclusive as possible, with the chapters constituting a nearly complete circumnavigation, it was also limited by the national cinematic definitions that that approach implied.
Therefore, the chapters forming our collection addressed obvious canonical examples, which, though undoubtedly significant in their own right, had hardly begun to consider the complexities as well as the scale of theorizing depictions of cinematic space. So when we began our collection of essays on the representation of suburbs, we anticipated very similar limitations to the examples and approaches our contributors would bring. The suburb on film seemed to mean at that stage only an American suburb, a post-war environment of copious consumerism and spiritual emptiness, confinement and denial in a land of opportunity and freedom. So this highly specific understanding of the suburb as middle-class purgatory is established in Douglas Sirk's melodramas such as All That Heaven Allows, and is updated and reinforced by later films like American Beauty and Revolutionary Road. This dominant view of the cinematic suburb has to be acknowledged, but also challenged and extended geographically and nationally. So as a result, the rethinking of the depiction and interpretation of the suburb in the work of our contributors in Filmurbia placed emphasis on different spaces, on the edges of cities, in different continents and different hemispheres, as the living spaces of different individuals and communities, and as the subjects of different cinematic genres and forms. Although still hardly beginning the consideration of the full range of possible interpretations and reinterpretations of the cinematic suburb, our contributors' work on Jacques Audiard's Dipan, following the experiences of Sri Lankan migrants in Paris, on Shape of the Moon, Leonard Helmrich's documentary on the life on the outskirts of Jakarta, on Jorge da Silva's realist portrait of Bogota in Chacales, and on Dharavi, the first Indian film to identify the slum shadow city of Mumbai, initiated a rebalancing of the representation of global cities and their peripheries. Altering locations, perspectives, and genres then leads us towards rewritings of the meanings and significance and ownership of a suburban narrative. The domestic focus and the melodramatic tendencies of the conventional cinematic suburb are susceptible to further exaggeration under the stimulus of the Gothic. Reading the family as the microcosm of wider culture and society, with emotional and psychological chaos equating with cultural and ideological uncertainty, leads to elusive and critical readings of corruption, shame, and guilt on the macrocosmic social scale. The suburb has been made to carry these connotations in contemporary mainstream and independent cinema, in fantastic, symbolic, and parabolic narratives mixing horror and comedy. While Gothic suburban narratives certainly represent pointed and widely relevant socio-political critiques, they remain Northern Hemisphere perspectives upon First World problems. The Gothic is, however, the visual language and the aesthetic medium of questioning, subversion, and opposition to the conventional and conservative in mainstream society. Therefore, the reading of the presence of the Gothic within other film cultures opens up elusive possibilities for recognizing hidden and obvious cultural influences. The challenge for Australian Gothic films has been to reflect the influence of popular American cinematic precedents while rendering a comparable but specifically Australian response to the representation of suburbia. Perhaps the most popular Australian horror film of recent years, The Babadook from 2014, deliberately obscures national signifiers of place and voice to achieve international success. By contrast, Lake Mungo from 2008 and Beautiful from 2009 exhibit the characteristics of both American and Australian horror in their scrutiny of suburban existence, while at the same time, and in keeping with wider categorizations and interpretations of the Gothic, maintaining a focus on the small yet constant flow of malevolence and disorder that is never far from the surface in Australian productions. Beautiful evokes American suburban cliches and merges Australian and American cultural signifiers, erasing spatial and temporal uncertainties and emphasizing crises in individual identity, framed and informed by the corruption and hypocrisy of middle-class suburbs.
The incongruity of overbearing American cultural iconography in Australian suburban settings exaggerates the impotence of its adolescent protagonist, who lacks his own sustaining and reassuring family history. While Lake Mungo resembles conventional found footage horror and renders the domestic environment uncanny and unrecognizable through inexplicable supernatural intrusions, its painful exploration of a family's ignorance of a daughter's enigmatic life demands recognition of similarly shameful national secrets. Connecting the unremarkable suburbs of the country town of Ararat with the ancient plundered indigenous site of Lake Mungo, it's one of the oldest archaeological sites on the planet, demands an awareness of a different hidden story, no less relevant to modern Australia. Different hidden or ignored constituencies occupy the suburbs portrayed in Australian Gothic narratives derived from stories of true crime. In Hounds of Love, the story of the abduction and confinement of the daughter of divorced parents develops in unexpected directions, not in the suspenseful escape of the victim or the legal punishment of the guilty debased couple, but in the vindication and revenge of a different abused female character in an echo of classical 18th century Gothic literature. Oops. Based on events that took place in Perth in the 1980s, Hounds of Love uses the negligent, oblivious environment of the suburb to portray and criticize gender inequality and the horrors of domestic abuse, which both have historical roots in Gothic fiction and contemporary relevance in feminist politics. In Snowtown, the disenfranchised and disempowered males of Adelaide's suburbs seek to exert violent and prejudicial authority over those even weaker and more vulnerable than themselves. The invisible, discounted, and economically depressed male population of these urban hinterlands displays a debased and ritualistic form of masculinity defined by violence, intolerance, and repression, but redolent of its own irrelevance and impotence within other sanctioned forms of social inequality and injustice. The Gothic masculinity self-consciously performed within these suburban horror narratives and their mundane environments represent parodies of conventionalized aspects of national identity portrayed elsewhere in positive forms. The Gothic suburb therefore becomes the setting for inversions of expectation in characterization and narrative, as well as location, which reveal hidden histories of individual and familial flaws. These echo back to the literary origins of the Gothic, but also allude to wider national and universal sociological ills, with the suburb condemned as arena of gendered violence and metaphorical trap of social immobility, people peripheralized in the city's peripheries. The city might not be the most obvious location for Gothic tone or effect in Australian cinema, where the inhospitable landscape has been the far more frequent location for our uncanny and horrific and violent narratives. These narratives either literally or metaphorically bespeak a troubled historical relationship with the land. In Gothic terms, the Australian landscape on film has been read negatively as a connotative element of cinematographic difference, which distills white fear of and guilt over the continent's ownership. Yet if the outback has become invested with Aboriginal mysticism, which is both dreaded and romanticized, and performs an allegorical and memorializing role as a repository for anxiety and shame about colonial history, Australian cities, where more than 80% of Australians now live, also serve as a significant but different function of cultural recording for the history of the last 20, 50, or 200 years, as opposed to that of the largely unrecorded in conventional terms of at least the preceding 50,000 years. Aspects of the Gothic permeate Australian films grounded in urban and metropolitan areas, exhibiting the characteristics of several overlapping genres and alluding to both wider symbolic and narrower specific national narratives contained within the city's photographed environments. Oops, again. In terms of the landscape's cultural significance in Aboriginal terms and the documentation and narrativization of space in cinematic ones, it's useful to consider the lack of a gap or distinction between geography and cultural meaning, analogous to the erosion or absence of a gap in film image between signifier and signified. As Peter Sutton suggests, the land is already a cultural artifact within Aboriginal law and spirituality. He says,
The ancestral beings or dreamings who carved forms out of the formless world and molded shapes of the creeks and desert sandhills and rainforests also brought human society and culture. Thus, there is no geography without meaning or history. The land is already a narrative, an artifact of intellect, before people represent it. There is no wilderness. In regard to the linguistic and cultural significance encoded in indigenous place naming, a more recent publication has gone further in asserting that the land itself is a map. This understanding of the landscape as a bearer of cultural meanings, which vacillate between connotation and denotation, contradicts the view of the land from a white colonizing sensibility as a void, an empty and antithetical space. Discernible in two film examples which center on the same city, Australia's largest, Sydney, is the inscription of narrative and memory onto often deliberately identifiable and meaning-bearing urban spaces, and the city's role as an archive of both ancient and recent Australian stories. These are The Last Wave by Peter Weir, directed by Peter Weir in 1977, and Heatwave, directed by Philip Noyce in 1982. And they show how factual locations and the geographical memory of the city have functioned both metaphorically and specifically. The Australian Gothic's investigative and revelatory relationship with the past means that the city spaces in these examples stand as transformed resources for study and recollection, in keeping with the Gothic's emphases on interrogation of individual, cultural, and national pasts. The Last Wave is recognizable as an example of Australian Gothic, despite its urban setting, because of its determined representation of Aboriginal culture and spirituality. This subject and treatment are not uncontroversial, as screenings of the film were picketed by some Aboriginal groups despite its support from and casting of members of Aboriginal communities. The principal Aboriginal advisor for the production, Nanjiwara Amagula, appears in the film as a tribal elder called Charlie, first seen in the opening credit sequence here, restoring cave paintings near the shoreline of Sydney. The narrative of The Last Wave centers on the experience of David Burton, played by American star Richard Chamberlain, a white middle-class lawyer who is asked to defend a group of Aborigines charged with murder. The Aborigines live in Sydney, but David begins to suspect that they are tribal people, maintaining their traditional beliefs within the modern urban environment. His connection to the defendants shifts the narrative into the generic areas of horror and science fiction, when he realizes he has seen one of them, called Chris Lee, in his nightmares, in which he foresees the city's destruction by a massive tidal wave. Through his contact with traditional beliefs, the lawyer learns that he has been plagued with prophetic dreams since childhood, and that he is in fact the descendant of a mysterious South American race from the Aboriginal Dreamtime who came to Australia in the ancient past. What he also discovers is that, contrary to official knowledge, tribal Aborigines continue to exist in the city, with their sacred sites located literally beneath the metropolis, as an exaggerated manifestation of cultural and psychological repression. This site exists within the film as the most secret and sacred of spaces, in contrast to the economically depressed area the Aborigines inhabit in the city above, and the genteel vacuity of the lawyer's anonymous middle-class suburb. The subterranean space acts as the film's repository of indigenous authenticity and prehistoric spiritual truth, yet its design clearly bears no resemblance to any actual Aboriginal dreaming site. This rarefied archive, library, and ritual site, embodying both the mystification and peripheralization of Aboriginal people and their beliefs, is, on examination, patently flawed and inauthentic. While this might be interpreted as a reflection of the insensitivity of a horror film's conventionalized and inaccurate treatment of Aboriginal spirituality, in other ways it embodies its polar opposite. Having had their requests to use existing tribal symbols or materials gathered about the historical lost Sydney tribes turned down by Aboriginal advisors, the filmmakers instead created fictional artifacts to represent an imagined tribe, its artwork and symbols, a fictitious collection redolent of a real loss, rather than secret preservation. Therefore, it's not the factual detail of this archival depository which is at stake, but its wider and laudable representational intention, a different order of cultural and historical integrity, in which the film can be seen to be actually ahead of its time in centering the peripheralized culture and attempting responsible Aboriginal collaboration and representation.
The most significant item the lawyer finds in the secret underground site is what appears to be an ancient death mask of his own face. While this seems to be proof of his ancestral link to a distant mystical past, it also concretizes the film's themes of personal identity and moral significance. The lawyer finds confirmation of a personal past and a communal future and fate through investigation of the hidden depository. The undercity of the last wave holds a preserved truth, an apocalyptic prophecy of its own in its own narrative terms, which stands as a metaphorical representation of the indigenous apocalypse of the colonial period. It's an allegorical record of the cultural past, but also a prophecy of a political future of late 20th century land rights claims, in what has become a legal reckoning and a reclamation of territory forcibly taken in the past, in effect an entirely different kind of cataclysmic wave sweeping the Australian landscape. The narrative of Heatwave, also set in contemporary Sydney, is similarly suffused with secrecy and struggles over land, legality, and ownership. Heatwave dramatizes a real-life controversy and mystery from the Sydney of the previous decade, adopting a neo-noir aesthetic and a thriller structure to explore conspiracies between political leaders, police forces, union authorities, and big business, as well as organized crime. The plot concerns the construction of an idyllic apartment complex named Eden. The building project requires the clearance of a large area of outdated housing, and when residents cannot be persuaded to sell, they are subject to increasingly violent harassment and intimidation. Opposition to the developers, their political backers and financiers, and the collusion of the police is fronted by journalist Mary Ford and activist Kate Dean, played by Judy Davis. Philip Noyce's film was released after The Killing of Angel Street, made in 1981, but both films are deliberate dramatizations of the 1975 disappearance of journalist Juanita Nielsen, who was believed to have been kidnapped and murdered after opposing clearances and development in the King's Cross and Darlinghurst areas of Sydney. Nielsen's disappearance and her alleged murder have never been solved, and as well as being linked to illegal practices in property development, there have also been allegations that her disappearance was connected with other investigations she undertook in Sydney's underworld of gambling, prostitution, and police corruption, centred on the King's Cross area, the red light district of Sydney. Although representing a disparate and hybridized generic group, Australian Gothic texts frequently exhibit comparable narratives of disillusionment, a negative form of enlightenment in which protagonists become aware of the true nature of their worlds and the corruption which characterizes establishment authority and control, often rooted in secrets from the past which taint the present. Such a narrative pattern is clearly discernible in the revelations which overwhelm the lived reality and rational perspective of a lawyer in The Last Wave. In Heatwave, there is a similar defamiliarizing process in which the male protagonist, Eden's architect, becomes aware of and ultimately implicated in the brutally pragmatic business practices, compromises, and crimes which become necessary to realize his vision. The enforced change of the cityscape to suit the creation of Eden consigns existing buildings to history, which after their repurposing or demolition remain only as photographic records in the offices of shadowy businessmen. If this moral landscape is changed in the course of his project to transform the physical urban environment, then the city is shown to be similarly changed for Kate Dean. Her view of Sydney high-rise business sector from the windows of her home in the Bohemian city suburb emphasizes architectural as much as perspectival difference. Single-story homes or older houses on the outskirts of the city, modern skyscrapers at its center. To resist the encroaching development and to escape from the hired thugs attempting to evict the tenants opposing the house clearances, Kate leaves the constrained frame of the window, climbs on the roofs of the threatened terraced houses, and thereby assumes and surpasses the height of the skyscrapers in the depths of the frame. This liberating oppositional action stands in contrast to the transformation and constraint which registers at other points of the film. In a later sequence, the camera follows Kate as she leaves her characteristic white colonial house, noting in accordance with her point of view the new and disconcerting presence of police officers in the street, on which the camera settles as Kate departs. The surrender of the frame and the street to the suspicious police presence reverses the active habitation and navigation of the city environment which Kate had evinced up to this point. The gradual disempowerment of both male and female protagonists in Heatwave matches the gaining of knowledge without the benefit of meaningful agency, which distinguishes the plot and characterization of The Last Wave. The final revelation of Heatwave,
the location of the body of the film's murdered Juanita Nielsen surrogate, buried on an abandoned building site for the Eden Project, remains unseen by the protagonists and is reserved for the audience alone. As in the case of the uncovered Aboriginal site in Weir's film, it appears that the truth of the city's mysteries will finally come out. What is hidden or denied in the city will eventually come to light, with proof to support long-held suspicions and grievances, or to corroborate urban myths. These films share a conception of the city as a repository of authentic and transformative knowledge. More than simply lived experience, it's the investigative engagement with the city's spaces and history which transforms the understanding and the worldview of the protagonists in the course of the physical transformation of the city spaces themselves. When considering these narrative films as archives, the finished productions stand as visual records of their own making, not simply in terms of the documentation of people and places at specific points in time. The films become imagistic and conceptual archives of the city at the point of production, and of their own making at the meeting point of cinematic, popular cultural, and national history. Ironically, in seeking to uncover and acknowledge, The Last Wave perhaps continues to obfuscate and suppress as much as record and reveal. Gary Hensey's interpretation of The Last Wave connects its urban subterranean symbolism and the white lawyer's obsessive attraction towards a repressed and othered underclass as redolent of the homosexual subtext he discerns in other Weir films. Although tenuous as a broader conception of the meaning of the director's work, this reading in retrospect gives The Last Wave additional locational significance in the inauguration of the Sydney Mardi Gras in the year following the film's release. Both films evince a distinctive Australianness in Gothic tone, which also affects their senses of place, despite their being produced at a time, in a mode and within genres which embodied international aspiration and Hollywood emulation, as examples of horror, science fiction, and neo-noir thriller, with American casting in The Last Wave. These films deserve to be labelled Gothic on the basis of their revelatory and downbeat narratives, but chiefly ascend to this category because of the way their narratives are tied strongly to shameful national histories of the distant and recent past, being themselves tied and associated to conflicts over territory, law, principle, in which hidden stories are brought to light. It is with deliberate provocation that Susan Dermody and Elizabeth Jacker refer to Heatwave as a story of white folks' land rights. So one final anecdotal extension of this point shared by these Australian films can be introduced here in relation to the filmic city's function as an archive. When I was originally researching Weir's films in the 1990s, I explored Sydney looking for the locations used in The Last Wave. The scenes set in the tribal Aboriginal communities in the city were shot in an area known as the Rocks. In the 1970s, when The Last Wave was being filmed, this area was a virtual slum. Ironically, perhaps, as an area of the city inhabited by Aborigines, the Rocks, which is in the shadow of the Sydney Harbour Bridge, is also considered the earliest site of colonial habitation on the continent, dating from its first settlement in 1788. It's therefore the oldest area in the oldest city in Australia. It's also therefore a location from which the original Indigenous inhabitants of Sydney were expunged, either driven out or dying from disease, before the end of the 19th century. These were the real Sydney tribes, which The Last Wave refers to as officially extinct in the 20th century. When I visited, I could not find the street location, let alone the houses used in the film, because the area had undergone extensive redevelopment and gentrification to become an affluent white neighbourhood and tourist attraction, with heritage sites and, ironically, Aboriginal art galleries. The Aboriginal habitation and rehabilitation of the Rocks has been reburied and expunged again, making The Last Wave's imagistic archiving of the area analogous to its own narrative of erased urban, cultural, national, and Indigenous history. Our City as Archive project reflected the desire to expand this exploration of this concept of the cinematic city as an archive of hidden stories amongst obvious architecture. The essays in our collection encompass, as well as a global range of cities, examples of documentary, feature, genre, art, independent and international filmmaking. That these are not all predictably cinematic cities, such as London, Paris, New York, Los Angeles, Hong Kong, or Rio de Janeiro, enhances their ability to provide viewers with a relevant representational legacy, a communal cognitive map, and an abiding, readable, inclusive, and provocative sense of place. For meaning-bearing urban spaces committed to film,
the temporal and spatial characteristics of representation in the moving image can be said to constitute the same concentration of artifactual significance as more material cultural archives. As El Sayed says, the postmodern cinematic city is imbued with the themes of the compression of space and time. Similarly, cinema as an art form has been highly successful both with its useful usage of images and its ability to cut back and forth across time and space, as well as its simultaneous handling of intertwining and fragmented themes. So these essays undertake their own investigations, analyses, and interpretations of the cinematic city's archival capabilities, the intensification of the spatial and temporal life of urban spaces in evocative and provocative audio-visual artifacts. For example, Thomas Schatz's Berlin Symphony from 2002 and Johannes Schaff's Symphony of Now, 2018, build consciously on the precedent of Walter Ruttmann's film chronicle Berlin Symphony of a Great City. Ruttmann's recorded interwar Berlin with a paradoxical mix of avant-garde aesthetics, modernist optimism, and political conservatism, delineating a city space emerging from, embodying, and in retrospect, anticipating monumental social and political change. Thomas Schatz's Berlin Symphony and Johannes Schaff's Symphony of Now reflect Berlin's reinscription into national history and memory through generations of viewers, as well as filmmakers, as a cumulative geocultural palimpsest. In this cinematic city, the national past remains as much in mind as in sight, even as the overlapping existence of the individuals is repeatedly inscribed and erased, emphasized and anonymized through time. In contrast, Little Fish and Animal Kingdom make varying use of identifiable spaces of Sydney and Melbourne. In these Australian films, the cities function crucially to depict, allude to, and narrativize a cultural history of crime, difference, and social disadvantage, with continuing contemporary relevance. The work of Sheffield author Barry Hines forms the basis of several British films such as Kes from 1969, The Gamekeeper from 1980, Looks and Smiles from 1981, and Threads from 1984. The penetrating observation of Hines' writing provides a grassroots veracity to his portrayals of working class life, but the realist verbal and visual vernacular of films such as Looks and Smiles and Threads is also crucially pervaded and articulated by the identifiable landscape of the region, and above all, the city of Sheffield in Margaret Thatcher's Britain of the 1980s. The Sheffield Committee to Film Across Hines' output, defined by unemployment, poverty, and inequality, endows these works with a congruent and concrete historical environment, but functions as more than just a moving image archive of an erased urban reality, through which informed viewers can be reacquainted with vanished landmarks. Differently perceived and persisting pasts can be identified and read in the films of Russian filmmaker Andrei Tarkovsky, in which the collectively experienced Soviet-era landscapes contain both acknowledged and elided memories. In There Will Be No Leave Tomorrow, the suggestion of a subliminal awareness of official and unofficial pasts cohabiting in the landscape of a state being rebuilt after the traumas of war is redolent of the cognate and contradictory states of consciousness required of the Soviet citizens themselves. Personal histories may become exemplary of and co-opted into state narratives, or may become denied or subsumed within them. Tarkovsky's film shows how Soviet landscapes can be both collective and recollecting, enshrining and advancing some memories, and to varying levels of success, burying others. In parallel to the double life or double think of everyday socio-political life in the Soviet system, this hauntological landscape is shown to harbor and allude to additional and contradictory interpretations by its absent presences, ghosts, and anachronisms, suggestive of unattained futures as much as lost pasts. The cinematic landscape's unique facility for memorialization and recollection and provocation and debate, which these films highlight, underlines the varied and extensive capabilities for moving image landscapes to illuminate private, public, personal, and shared pasts. Far from simply fossilizing in a visual, architectural, or historical understanding of city spaces in audiovisual amber, these palimpsestic cinematic archives open perceptual vistas on the past in present-day viewing encounters, providing the potential for profound political, affective, and cultural resonances, and returning hidden and peripheralized stories to the center of viewer attention. Thank you very much.
Thank you, Jonathan. Muchas gracias por la presentación, Jonathan. Muy interesante y nos deja con varios temas para seguir dialogando sobre las narrativas suburbanas y también quiénes se adjudican, ¿no?, esa propiedad o cómo se construye legitimidad alrededor de esa propiedad narrativa. Ahora vamos a continuar con la presentación de Will Vicente. Will Vicente es estudiante de doctorado en la Universidad Federal de la ABC, tiene un máster en estudios culturales en la Universidad de Sao Paulo y es miembro del grupo de investigación Trabajo y Cultura en la Ciudad vinculado al CNPq. Es investigador, curador y productor de espectáculos, de cine y video y autor de artículos sobre narrativas audiovisuales de la periferia brasileña. Ha editado el libro Quebrada, Cine, Video y Luchas Sociales de la colección Sin USP. Adelante, Will. Olá, bom dia a todos e a todas. Eu vou falar em português, tudo bem? Sim, perfeito. Na verdade, eu não estou conseguindo compartilhar minha tela. Comparto minha apresentação. Sim, perfeito. A ver se podemos. Na verdade, eu não estou conseguindo. Eu acho que deve ter alguma configuração que eu não estou conseguindo. Ahí. A ver si tiene el permiso, no sé si estás por ahí, Conrado. Falando que o meu navegador está impedindo o acesso. Mas, enfim, eu vou continuar por aqui enquanto a gente não resolve isso. Novamente, bom dia a todos e a todas. Sou Will Vicente. Falo diretamente de São Paulo, Brasil. Eu vou falar um pouco sobre as narrativas audiovisuais da periferia e disputas culturais em busca do povo, né? Então, o audiovisual periférico, poderíamos dizer aqui no Brasil, é uma invenção contemporânea, né, de experiências heterogêneas e preponderâncias que se modificam ao longo desses últimos 20 anos, né, principalmente a partir dos anos 2000, de caráter dinâmico, realizado por um contingente pequeno, mas significativo de realizadores e realizadoras espalhados pelas periferias brasileiras, né? E, na verdade, a gente busca, na nossa pesquisa e investigação, identificar algumas experiências de cunho coletivo realizadas perante as incertezas, a falta de recursos financeiros e alguns editais públicos, olhando como essas experiências articulam dentro do espaço audiovisual a escassez, a precariedade, os corpos, as periferias, a partir dos desafios do agora e do porvir, né? Então, as narrativas audiovisuais das periferias, disputas culturais em busca do povo, né? Então, a gente tem uma visão de que existe aí a questão da centralidade da cultura e a produção audiovisual periférica, né? Então, ao longo dos anos 2000, principalmente nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, mas também em outros lugares do Brasil e da América Latina, né? Foi possível verificar o crescimento da produção de filmes e de vídeos, né? E ações audiovisuais desenvolvidas em territórios especificamente periféricos, né? De forma a coexistir o crescimento de investimentos, o aumento do número de organizações, de projetos e formas de atuação e articulação pautados a partir que a gente chama da centralidade da cultura no cotidiano das camadas mais pobres da população, né? Então, essa periferia da exclusão simbólica e territorial, da ausência de direitos e da invisibilidade, passa por um reposicionamento e ressignificação importantes nesse período, né? Esse período que eu falo principalmente a partir dos anos 2000, né? Do século XXI já.
envolvê-lo no projeto de criatividade, envelopado sob o signo da cultura e sob um discurso positivo, ocorre de forma integrada ao projeto de maximização da produção contemporânea, né? Então, esses novos atores e expressões, né, também a partir dos anos 2000, né, que as periferias brasileiras começam a ter outros meios de expressão, né, reconhecidos para além da música da década anterior, né, de 1990, onde principalmente o hip hop, o samba, o funk, o pagode davam vazão a questões, personagens e histórias, ambientes e paisagens da periferia por meio da musicalidade das letras, né? Então surge um novo componente a partir não só dessas outras intersecções, né, da música, principalmente da década anterior, começa a surgir as novas narrativas audiovisuais da periferia, né, para além do cinema dito de mercado e da indústria cultural, né. Então, o audiovisual nessas experiências passa a ser tido como uma ferramenta no interior de ações sociais, culturais e de juventude, né, abrindo um eixo distinto da produção mais propriamente cinematográfica, né, ao de cinema de mercado e a indústria cultural, né, que tinham se expandido no país na década anterior, né. Então, algumas ações bem pontuais, tanto de esferas governamentais, fomentando pequenos projetos culturais, quanto da iniciativa privada, por meio das suas organizações não governamentais, oferecendo, sobretudo, cursos livres e oficinas na área, viabilizaram, fomentaram ou buscaram apoiar essas experiências, reconhecendo o papel formativo, social e de cidadania que exercem, né? Essa cena do audiovisual nas periferias brasileiras passou a apresentar novas narrativas, né? Paisagens e corpos, antes ausente desses espaços, né? Seja quando olhamos para os espaços onde as práticas foram realizadas, seja na observação de perspectivas políticas e percepções de mundo que esses novos agentes puderam expressar através de suas produções culturais, né? Em diferentes arranjos produtivos e localidades, né? Então é possível destacar algumas produções desse período, de forma a exemplificar o rol de temáticas e questões abordadas, sobretudo em documentários curtos, né? E que demonstram a ocorrência em diversas regiões do país, né? Então, muitos temas são proeminentes nessas narrativas audiovisuais das periferias, né? Como a cidade, território, juventude, racismo, representação simbólica, violência, transporte, moradia e direito à cidade, né? Ausência de direitos, mas também a produção cultural da periferia, né? E a relação com instituições e esferas de poder são temas que aparecem nesses e em outros filmes nos anos 2000, né? Em diálogo com pautas políticas e temas da discussão social brasileira, né? Esses documentários sociais e políticos podem não ter o pendor do apuro técnico e narrativo dos trabalhos da década seguinte, né, 2010, nem a relativa inserção no ambiente de produção propriamente cinematográfica, né, e exibição em festivais. São produções com visual sujo, irregulares e precárias, mas são realizadas sob o signo da urgência, né? Da descoberta, da articulação comunitária e da revelação que os torna únicos e necessários nesse contexto, na interseção entre audiovisual e militância cultural, né? Então, o rap, o Canto da Ceilândia, de Adilei Queiroz, Vaguei os livros e me sujei com uma merda toda, de Akin Skinder e Alan da Rosa, 2 meses e 23 minutos, de Rogério Pichotti, Julgamento, de Diogo Bion, A Ilusão Viaja de Baú e a Liberdade de Bike, do Movimento de Vídeo Popular de Goiânia,
Videolência, do Núcleo de Comunicação Alternativa e Qual Centro, do coletivo Nossa Tela, são exemplos dessa produção, né? Cinema de quebrada, vídeo comunitário, vídeo popular, vídeo periférico, vídeo militante, são algumas das maneiras pelas quais os produtores e pesquisadores nomeiam a atividade, articulando um discurso audiovisual próprio, externando disputas, tensões e reflexões permanentes sobre as implicações políticas e estéticas de diferentes modos de atuação. São termos que aglutinam uma grande diversidade de experiências, que se colocam ora como instrumento de criação de redes de interlocução política e cultural, ora como meio de articulação de uma postura de luta de classes, ou mesmo como via de inserção, ainda que marginal, em um restrito mercado cultural, expondo tensões permanentes e dinâmicas nas disputas sociais e culturais de nosso tempo, né? Então, a gente sempre gosta de colocar essas experiências dos anos 2000 para cá em perspectiva, né? Então, é possível notar que o diálogo dessa produção com outras narrativas acerca do povo, presentes na história do cinema brasileiro e na produção cultural contemporânea, de uma maneira geral, né? Então, considerando ainda transformações nos movimentos sociais e culturais do período, na organização do terceiro setor, mudanças na concepção do papel do Estado, né, e das políticas públicas de cultura, bem como mudanças no cenário político nacional, né. Então, a gente vai para a perspectiva histórica 1, né, que é nas décadas de essas experiências, elas sempre têm essa perspectiva de ter esses resgates históricos, né? Então, essas experiências, as experiências da década de 60 e 70, do cinema novo e de outras experiências, né, em caráter de exceção, algumas dessas experiências, como, por exemplo, o cinema novo, ousaram em não tratar do povo apenas enquanto temática ou realidade a ser documentada, apontando na participação desse outro de classe, em algumas etapas da realização fílmica, né? Então, à luz da história do cinema no país, né, Cabra Marcado para Morrer, documentário de Eduardo Coutinho, além de obter uma ruptura do ponto de vista estético e político, buscou trabalhar com atores não profissionais que provinham justamente da comunidade que ia se documentar, né? Então, atores do povo que representavam a si mesmos, né? Como ponto de maior tensão entre cineastas e imagens do povo, né? Título do livro clássico do Jean-Claude Bernardet, Jardim Nova Bahia, de 1971, dirigido por Aloysio Raulino, é um exemplo em que o cineasta entrega a câmera a seu personagem, né? Então, nessa perspectiva histórica 2, então, práticas como estas, porém, são isoladas nas décadas de 60 e 70, período de intensa produção de representações do povo pelo cinema, como eu falei anteriormente, principalmente pelo cinema novo, com influências de esquerda, comunistas ou trabalhistas, mas ainda marcadas pelo alinhavo geral do discurso do diretor, né, do realizador, o outro de classe do povo. Esse contexto de redemocratização, movimentos sociais e populares, aos poucos, vão ganhando estruturação institucional, né? Então, o vídeo surge como uma ferramenta política de divulgação das lutas, ampliando a participação de organizações e movimentos na produção audiovisual, tal como aquelas aglutinadas em torno, por exemplo, da Associação Brasileira de Vídeo Popular, fundada em 1984. Então, a ABVP reunia e incentivava diversas organizações, iniciativas de vídeo, acervo, produção, exibição, distribuição, formação e debate junto aos movimentos sociais e populares da época, né? Então, a partir dos anos 2000, a gente vai ter um novo contexto, né, onde o Estado passa
a ter participação importante no campo cultural, seja através das políticas culturais, seja através das políticas de educação, além da redução significativa das taxas de analfabetismo, né? Particularmente entre os jovens, houve uma expansão inédita do ensino superior no Brasil, né? Então, ações culturais e educacionais de algumas organizações não governamentais se fortaleceram, especialmente nesse período, no início da década. Algumas organizações passaram a realizar oficinas de cinema, vídeo e novas mídias, principalmente com jovens de baixa renda da periferia, com um apelo da promoção da cidadania, né? Então, a gente tem nesse contexto também, a partir dos anos 2000, a questão da afirmação digital, né? Então, esse momento é muito impulsionado pelo aumento do acesso aos instrumentos digitais, né? Então, esse cenário trouxe consigo uma nova agenda de demandas para o setor cultural e político. Então, a emergência de novos artistas e coletivos nas periferias brasileiras introduziu no cenário cultural um novo componente de disputa de significados e também de recursos e espaços, ainda que sobremaneira marcada pela desigualdade social. Então, essa multiplicação dos dispositivos em aparelhos móveis, conjuntamente à expansão da internet e das redes sociais, se alinham, nesse contexto, a um fenômeno cultural de afirmação de grupos sociais excluídos do sistema cultural consolidado e dos meios de comunicação tradicionais, né, dos recursos públicos e de uma infraestrutura ainda por se desenvolver aqui no Brasil, né? Então, essa ideia de nossa realidade representada por nós mesmos, né, se coloca o tempo todo como pauta da ação nesses filmes, né? Nessas produções audiovisuais de periferia, nessas narrativas audiovisuais de periferia, né? Apontando, sobretudo, para uma disputa cultural por representatividade, né? Então, a gente vai sempre pensar que, a partir dos anos 2000, teve discussões que foram amplificadas, né, a partir da eleição de um governo de esquerda no Brasil, né? Vamos lembrar que no início dos anos 2000 teve a eleição do Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então, seu governo colocou a cultura como centralidade no seu governo, né? Então, teve muita discussão sobre a diversidade, o direito à cultura e consequentemente, a sociedade civil e esse mercado cultural acabaram sendo envolvidos, né? Então, essa produção audiovisual, a partir dos anos 2000, acontece em um momento de crescimento de um discurso de entorno da diversidade cultural, né, e do direito à cultura, com ênfase de afirmação agora no plano cultural, né? Então, nos últimos anos, essa produção cultural de periferia tem demonstrado e apontando para uma configuração na dinâmica social, que envolve, além dos diferentes produtores, dos realizadores que estão nesses espaços de carências históricos, né, o próprio poder público, as organizações não governamentais e fontes empresariais, organizações e movimentos diversos ligados à cultura, né? Então, é possível notar que tanto o Estado brasileiro quanto a sociedade civil e o mercado estão buscando fornecer respostas a este novo cenário, né? Gerando uma tensão entre o fomento e a apropriação. Essa ambiguidade, né, na realidade, permite que distintas perspectivas muitas vezes apareçam aglutinadas dentro das mesmas denominações, né? Ainda que esteja dentro de um campo de grande tensão, né? Então, ao longo da década de 2010, por exemplo, surgem filmes e vídeos no bojo dessa produção que passam a ter estrutura de produção e circulação mais qualificados, né? Implicando em produtos de maior expressividade,
mas herdeiros de toda a discussão e movimentação da década anterior, do início dos anos 2000, né? Então, os temas clássicos, ao falar da periferia, até aparecem, né? Como violência, pobreza, racismo, mas não são protagonistas, né? A partir dos anos 2010, aparecem no mesmo status que outros temas, né? Como individualidade, precariedade, sentimento, cotidiano, vida comum, os novos corpos, né? Negros, LGBTQI+, fabulação, universo fantástico, lugar de fala, empoderamento, identitarismo, entre outros, né? Então, caminhando um pouco para as minhas considerações finais da minha fala, então, a nossa investigação aqui no Brasil, desde o meados de 2005 para cá, aponta para formas distintas de apropriação desses mecanismos de produção, né? Da representação pelos sujeitos populares, né? Então, sujeitos populares, periféricos, o povo, descortinando tensões entre os produtores de vídeo, os realizadores de audiovisual, e o povo, né? Com nuances próprias de cada período político, né? Para isso é importante que a gente busque compreender a forma como tais realizadores e produtores se enxergam dentro da história e da economia simbólica da produção de cinema e de audiovisual, né? Bem como traduzem formalmente suas perspectivas com relação a esses territórios, né? Os territórios de periferia, né? Então, visa, assim, analisar, na verdade, a sobrevivência, o desenvolvimento e o aprimoramento dessas iniciativas com maior ou menor independência artística e vigor estético, né? As posicionando nesse campo complexo das forças políticas que eu falei anteriormente, né? Políticas, econômicas, culturais, tecnológicas e estéticas, né? Então, esse audiovisual feito na e pela periferia está posicionado em um campo de batalha cultural permanente, né? Onde distintas alianças e forças se colocam para dar significados e orientar práticas e produtos. Então, na realidade, a nossa pesquisa e a nossa investigação pretende expor esse campo de batalha que é sempre visceral e real aqui no Brasil, né? Termino por aqui minha apresentação, agradeço muito pelo convite e estamos abertos para um bate-papo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Will, por tu trabajo. La verdad es muy interesante, sobre todo pensando en esto, ¿no? La construcción de alteridad, ¿no? De ese otro moral, corporal, cultural, en el cine. También pensar un poco con quiénes se está disputando sentido, a quién se le está reclamando, ¿no? Un tipo de visibilidad y de rol social. Y también pensar la periferia, cómo articula con esto. Me preguntaba sobre la dimensión de género, cómo aparecía en la investigación, pero bueno, ya vamos a seguir con esos diálogos en lo venidero. Si les parece, ya para cerrar este espacio y como les contaba en este doble rol que me toca ocupar, coordinándolo y también exponiendo algunas de mis reflexiones, quería compartirles brevemente un trabajo que denominé Conurbanos de excepción, prácticas artísticas y audiovisuales y paisajes de experiencia. Mi exposición tiene dos momentos. El primer momento lo denominé algo así muy, muy general. No sé qué son, pero sí conozco algunas de sus producciones.
Lo que quiero contar en esta parte tiene que ver con producciones artísticas y visuales, territoriales, ¿no? De organizaciones de base. Una de ellas está localizada en José León Suárez, esto es el municipio de San Martín, y tiene que ver con la Biblioteca Popular La Carcova. Más que nada me interesa contar y compartir una experiencia que se llamó Mi barrio no es basura, en donde justamente la intervención artística de muros, de paredes divisorias del barrio, buscó interpelar no solo a los de afuera, sino también al mismo barrio, ¿sí? Para que se deje de tirar basura en las veredas, para que sea un espacio circulable, un espacio con itinerancias. eh, y lo interesante de esto, o lo que hoy me interesaba también compartir, es cómo esta biblioteca popular, que está en José León Suárez es una localidad del municipio de San Martín, que se caracteriza por estar a solo unas cuadras del SEAMSE, ¿sí? Donde está la coordinación, digamos, ecológica del área metropolitana de Buenos Aires, en donde supuestamente hay tratamiento de residuos, ¿sí? Pero una montaña, un basural suele pregnar las imágenes cotidianas, y esas imágenes con las que a menudo nos encontramos respecto a este territorio aparecen en los noticieros como casi una síntesis automática de una geografía en donde vive gente, ¿no? Porque este es el otro tema, donde viven personas que producen artística y culturalmente actividades y quehaceres. Y también, digamos, el cine documental llegó a ese territorio. Por un lado está una de las películas que se llama Nuevamente, es de Ulises de la Orden, que justamente trabaja sobre cómo la basura de la ciudad va a parar a estos márgenes, ¿no? Cómo justamente se vuelve parte de un paisaje excepcional en un doble sentido, ¿no? De la excepción de lo marginal, pero excepcional de lo magnífico, a partir de lo cual se representa. Basura, ¿no? Que se quema, que se entierra, basura de la cual no se sabe qué pasa, pero basura que interpela la vida cotidiana de pibes y pibas de los barrios. Y bueno, Mi barrio no es basura fue una de estas iniciativas que después les puedo compartir imágenes y algún trabajo que he escrito al respecto para que ustedes conozcan y conozcan la organización. Y que buscaban también, ¿no? Había una búsqueda por reescribir, ¿no? Reescribir una experiencia en este espacio, en esta villa, La Carcova, ¿sí? Reescribir sus propias biografías, ¿no? En parte ocupar ese espacio y pregnarlo de colores, ¿no? Llenarlo de frases significativas, frases que nada tienen que ver con, por ahí, una lógica, una prosa, ¿no? Hegemónica. Es algo que a ellos les generó, los conmovió, ¿no? Y los interpeló como barrio. Otras iniciativas que habían surgido, gubernamentales, no, de hecho no habían durado, ¿no? Las habían pintado encima. Y en este caso lo que es interesante es cómo en estas producciones, ¿no? Locales de base, con ideas que tienen las mismas personas sobre su barrio, y a partir de la construcción colectiva, se generó que permanezca en el espacio, ¿no? Que sea cuidado, ¿no? El acto de cuidar la producción cultural que generamos, ¿no? Que se genera desde la organización de base, ¿no? A veces pensamos que los cuidados van por otro lado, ¿no? O que están lejos del mundo artístico, cultural, audiovisual, y también los cuidados son partes de formas estético-políticas, ¿no? De intervenir en estos espacios que se van construyendo. Entonces, me parece interesante traer esta experiencia de Mi barrio no es basura. Sé que estamos cortos de tiempo, así que voy un poquito rápido, después les puedo compartir algunas imágenes que tengo por acá. Y lo que es interesante es que a partir de esto, ¿no? de visibilizar, ¿sí? Este problema, ¿no? De circular, de poder circular por el espacio,
ellos narraron, ellos, ellas, ellas, narraron los límites de lo aceptable, ¿sí? Y de lo inaceptable también. Ayer una colega refería justamente a la construcción, una colega acá en las jornadas, refería a la construcción de respeto, ¿sí? La puesta en juego del respeto en la producción artística, ¿sí? En su caso ella hablaba, en su caso vinculado al rap, hablo del trabajo de Ana del Valle. Entonces acá yo me preguntaba, ¿no? También si podíamos pensar en alguna dimensión del respeto que también se ponía en ejercicio a la hora de pensar, bueno, en los efectos por ahí que se buscaba con esta interpelación de intervenir los muros, las paredes. Otra experiencia en el mismo espacio, ¿no? En la Biblioteca Popular La Carcova, que me interesaría compartir, tiene que ver con un corto documental que produjimos en ese momento estudiantes de antropología de grado y de doctorado con estudiantes de cine documental. Un corto documental que también se lo puedo compartir para que chusmen y toda crítica es bienvenida. Se llama Distancias, ¿sí? En ese documental intentábamos comprender justamente la fabricación de la diferencia, ¿sí? En el territorio. Y cómo esa fabricación se da en un plano, digamos, material, simbólico y afectivo. Ahí narramos cómo es, digamos, el encuentro cotidiano de mujeres en la Biblioteca Popular, ¿sí? A partir de una actividad que las reúne. Déjenme contarles, ¿no? Voy sacando unas aclaraciones, que en el municipio, ¿no? Yo les contaba, está el municipio de San Martín, tenemos José León Suárez, adentro está la Biblioteca Popular, cerca de la Biblioteca Popular tenemos el SEAMSE, ¿sí? Ahí apenas, ¿no? Cruzando el acceso norte. Y después tenemos el penal, ¿no? Tenemos una unidad penitenciaria, también cruzando el acceso. La unidad penitenciaria 46 y 48 de José León Suárez. Entonces, algo que ocurre muy fácilmente o muy rápidamente en las personas por ahí que no habitan, no conocen el barrio, es una asociación casi directa, ¿sí? De la trayectoria vital de las personas que articula, ¿sí? Barrio basural con cárcel, ¿sí? Como el único horizonte posible que puede tener alguna trayectoria de ese estilo, ¿no? Digo esto porque me parece significativo que pensar muchas veces los márgenes y las periferias también nos lleva a hablar de lo incómodo, ¿no? A referir justamente, a problematizar esos cuerpos que están y que no son nombrados, esos cuerpos que no son libres. Entonces, un poco a partir de distancias intentamos ver qué les pasaba a las familias que tenían a una persona privada de la libertad, ¿no? Cómo sobrellevaban afectivamente eso y cómo la Biblioteca Popular resultaba ser un espacio de encuentro, ¿no? En donde decían, bueno, este espacio nos permite llorar juntas, ¿no? La excusa de juntarnos para afectivamente acompañarnos colectivamente en el llanto, ¿no? Y uno pensaría que eso es algo, digamos, que no vale, ¿no? No vale como producción. Entonces, lo que es interesante, y un poco lo recuperamos a partir de distancias, es que justamente tratar de interrumpir esas trayectorias, y en parte estos espacios locales de base permiten interrumpir cualquier tipo de previsión de trayectoria, como crónica de un destino anunciado, ¿no? Romper con esa idea, y en donde justamente las voces, ¿sí? Los sentires y el acto, digamos, político que ellas desarrollan en un taller que llevan adelante en la biblioteca, un taller donde hablan sobre ellas, donde intervienen artísticamente, pero donde también hablan cuestiones judiciales, ¿no? No tenemos todos los casilleros separados en esos talleres. Permite pensar justamente, ¿no? O redefinir modos de abordar e interpretar, ¿no? La periferia, el margen, y cómo justamente la producción, por ahí, la producción de las urbanidades, ¿no? Que se ponen en juego ahí. Entonces, me gustaba un poco compartir esto con ustedes.
y cómo podíamos entonces pasar de una idea de esto que decían, no sé qué son los conurbanos, ¿no? Pues si me quedo en el plano de las esencias, si me quedo en el plano de lo existencial, seguramente me sea más un límite que una posibilidad. Pero sí preguntarme respecto de qué se construye en el conurbano, qué se produce en el conurbano, y ahí ver justamente continuidades y discontinuidades con otras producciones culturales, ¿sí? No solo, digamos, de los grandes centros urbanos, de las metrópolis, sino también que nos permita diálogos con, como estamos acá en esta mesa, colegas de Brasil, colegas de Inglaterra, trabajo sobre Australia, ¿no? Y pensar, y un poco retomando lo que decía Jonathan, ¿no? Esto de, me hacía preguntas como, bueno, ¿cómo aparece lo suburbano en el conurbano y lo conurbano en el suburbano, ¿no? Si uno tuviese que hacer como un juego de relaciones y de contrapesos también para deslocalizar un poco, esto también lo decía Jonathan, ¿no? De la teoría del norte global que viene al sur, ¿no? A traernos esos grandes paquetes analíticos, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos nosotros también empezar a armar desde acá? Y de hecho se está armando, y un poco este espacio habla de eso, ¿no? Estas jornadas. Y esto me lleva a un segundo punto, que justamente me da pie, porque yo pensaba esto de los paisajes de la incomodidad, que tiene que ver con mi trabajo de tesis doctoral. Yo me doctoré en antropología social. Mi tesis doctoral tiene que ver sobre el acceso a la vivienda y su mantenimiento en el conurbano bonaerense, específicamente en Aedo, municipio de Morón. Trabajo esta idea del sueño de la casa propia, ¿no? Entonces, justo también cuando iba hablando Jonathan, me hacía, no pensaba, ¿no? En el sueño americano, el suburbio, toda esa idea planificada de construcción de acceso a la vivienda, ¿no? Y cómo se dio acá en Argentina, que fue muy particular también, pero eso queda para otra charla seguramente. Pero justamente a partir de eso empecé, ¿no? Pasé de este trabajo con organizaciones de base a trabajar con familias, ¿no? Y seguir su trayectoria durante 4 años. ¿Qué hacían? Seguí sus rutinas. Casi me voy de vacaciones con esta familia, casi tengo la suerte de irme de vacaciones. Pero digamos, seguí toda esa trayectoria de acceso, ¿no? a la vivienda y las complejidades que tiene el acceso a la vivienda, ¿no? Como un derecho a ser, digamos, garantizado, por lo menos por los estados nacionales. Problematicé entonces la categoría de clase media, ¿no? Porque se empieza a resquebrajar en el conurbano, toma otros matices vinculados con la circulación, con la movilidad, con la trayectoria familiar, migraciones, que eso, hacen que todo el tiempo sea un esfuerzo caracterizar el conurbano. Y me interesaba un poco contarles, ¿no? De esto de que lo importante de problematizar la categoría, ¿no? de conurbano, que justamente es difícil encontrar los gradientes, ¿no? En escala, ¿no? Todo el tiempo tenemos excepción, todo el tiempo hay desajuste, y me pliego a algo que se habló en la mesa de ayer, de jueves, ¿no? Decía, una casa puede estar arriba de una bulonera, ¿no? Decía Saborido. Y sí, ¿no? Eso lo vemos en el paisaje conurbano. Árboles se cortan como cactus, adornos navideños se dejan todo el año. ¿Sí? Hay kiosquitos de 24 horas en un chalet revestido con piedras. Se construyen los cielos, ¿no? Y esto lo saca una amiga de Anaís que me decía, se construyen los cielos, sí, porque no en la complejidad de acceder o no al suelo por las dudas, se construyen los cielos, los materiales se mezclan, no es todo paredes sin revoque. Y eso es interesante, porque justamente en estas familias lo que yo encontré es que muchas de las formas estéticas que tuvieron lugar en los ambientes de la casa y o en los cuartos tenían que ver con revistas, ¿sí? Con filmes, ¿sí? Con producciones culturales que le fueron llegando en distintos momentos históricos, por ahí a distintas generaciones familiares, ¿sí? Entonces uno podía ver un cuarto a puro rock chabón
y también podías ver un estilo de casa chalet, de algarrobo y de piedra, ¿no? Conviviendo, ¿sí? Y creo que eso también habla de cómo de una manera porosa producciones ingresan a la vida cotidiana de una manera diferencial, ¿sí? Puede ser, digo, desde este otro ejemplo que contaba, de organizaciones de base, con acciones concretas, actividades que disputan todo el tiempo sentidos de la periferia, o puede ser como una ama de casa abre una revista y de repente transforma el interior de su vivienda. Pero de nuevo, muchas veces pensar en clases medias altas, con todas las comillas que eso implica, también es una incomodidad para quienes hacemos ciencias sociales, ¿sí? Porque implica toparnos con esos sujetos de estudio que no son los típicos que encontraríamos o sobre los que querríamos hablar cuando trabajamos en las periferias urbanas, ¿sí? Yo quería contar estas dos experiencias, compartirles, son bien diversas y hacen un poco a mi biografía intelectual y política en el conurbano, así que digo, no quiero perder eso de vista. Y desde ya me parecía interesante esto, ¿no? Como pensar, y un poco los dos trabajos iban en esa línea, pensar cómo hay una reescritura, ¿no? Una refacción de esas narrativas, ¿sí? En donde justamente intentamos problematizar esas identificaciones más fáciles, más directas que se suelen circular, para comprender unas más diversas, más públicas, más territoriales, ese conurbano incómodo, ¿sí? Que justamente implica experiencias de agitación para rearmar y co-crear, pero ahora desde un sentido práctico. Así que bueno, muchas gracias por el espacio. Sigo yo, me toca seguir. Terminé ese silencio, pero me toca seguir. Si les parece, no sé si hay preguntas en el chat de YouTube. Ahí aguardo a que me pasen ahí si hay alguna preguntita, y si no, yo tengo algunas preguntas para abrir el diálogo con todos ustedes. Nos quedan unos minutitos para abrir ese campo. No sé si, mientras tanto, no sé si hay algo que quieras compartirnos o comentar por los dos. Just, Jonathan, would you like me to tell you something about what Maria Florencia has just talked about? Have you got any questions? That would be nice. I was not able to keep up with everything that Maria said. Okay, well, she has been doing work in the suburbs of what we call the Greater Buenos Aires, the marginal areas, where there are a geography or a landscape of different things. On one hand, she's been working in the area called La Cárcova, in José León Suárez, which belongs to a very populated area here in Buenos Aires. And she's been doing some interesting work in a place, library in La Cárcova, which is not only, I mean, surprisingly, a library, but it's a place of meeting, a meeting place for people who live there. And she has highlighted the fact that in that part of the suburban area, what we call conurbano here in Buenos Aires, there lived people very near what we call SEAMSE, which is a company which recycles and works with trash. And at the same time, very near the place where those people live, there is a penitentiary. So the way that people live has to do with having everything together, let's say, their place of living, their library where they meet,
not only to read, not only to sort of do some kind of cultural work, but also to weep, that is to cry, because they meet there to share the injustice they live on a daily basis. And the fact that a penitentiary is there sort of make up a place not only of sharing culture, but also of sharing injustice and sharing a very different way of living from how we live here in Cava, in what we call BA, or Buenos Aires city. She has also talked about a short film in which they talk about the discomfort, the inconvenience of living in the suburbs. And so she points out the fact that the people there do not only live there on a different way, but there is this discomfort, this inconvenience of showing through cultural artifacts, through the rewriting on walls, for example, how those people live. And at the end, she has also talked about the fact that she has been working for some time, I think she said 4 years, with these people, because she belongs to, she was born and lives in Morón, in Aedo, which belongs to the Greater Buenos Aires too. And she has lived for a long time with those people, sharing their life, sharing their activities. She even, shared an anecdote that she almost went on vacation, on holiday with them, in order to share their everyday, let's say, experiences. She also talked about the bodies in those places, the bodies which live in those areas, which she highlighted the fact that they are not free. They are not only there, but they are not free in the sense that, well, they have that penitentiary sort of institution there. And so there's the idea that those people can't be free, or that they can be free up to a certain extent. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias. Perdón que justo, sorry, I just cut the translation because I want to know if you have a question to debate, at least these couple of minutes, 6 minutes, I think we had, and yes, just for that. Perdón que corte un poquito el intercambio y la traducción. It's okay. Que es bienvenida y era para generar alguna pregunta entre nosotros y bueno, si no, ya le damos cierre a este espacio. Okay. It sounds from how Iris was describing your work, Maria, that it's like a city within a city. It's a separate, an entirely separate existence, which is very like the Australian examples I was talking about, but not in a free way, not in a powerful way, actually in quite a constrained or quite a confined way. Yes. Le resulta muy similar a lo que ocurre con algunos lugares de los suburbios de Australia, en el sentido de que es muy parecido, pero en el sentido de la falta de libertad, en un sentido de confinamiento, ¿no? Y que él habla de que es quizá este sector del conurbano que todos conocemos, una ciudad dentro de otra ciudad, con bueno, las diferencias, ¿no? There was something Florencia pointed out, which was that it's very important to understand in these areas the making up of differences. And those differences stand out at the symbolic, material, and affective level. I did catch that. I did understand that. Great.
Muchas gracias. Yo tenía una consulta, en realidad quería escuchar a Wilk porque me pareció súper interesante su trabajo y tenía esta pregunta, ¿no? ¿Cómo la dimensión de género él la pudo advertir tanto en producciones del cine de los 60 y los 70 y después del 2000? ¿No? Como si identificaste alguna forma particular en que la dimensión de género se plasmó o se construyó en esas producciones cinematográficas, ¿no? Sim, sim. Então, no cinema novo era um cinema majoritariamente feito por cineastas homens brancos, né? De classe média, né? Então era um cinema muito feito por uma classe média muito consolidada, né? Classe média cultural e classe média econômica, né? Que dominava esses mecanismos de produção nesse período, né? 60 e 70, né? Vamos lembrar que o cinema novo, ele durou pouquíssimo tempo, né? Menos de 10 anos, né? Então, era aquelas figuras centrais que muitos pesquisadores em Latinoamérica conhecem, né? Glauber Rocha, Cacá Diegues, Nelson Pereira dos Santos, Leon Risman. E essas produções, elas não tratavam muito das questões de gênero nesse período, né? O que a gente vai ter a partir dos anos 2000 é exatamente essa questão desses novos atores, esses novos agentes entrando nesse jogo, né? Que é esse jogo da representatividade, né? Então você vai ter no cinema novo, 60, 70, e ali no período de redemocratização, pensando que o Brasil passou por 20 anos de uma ditadura, 21 anos de uma ditadura bem sangrenta, né? Bem violenta, a gente vai ter no período de redemocratização novos atores entrando nessa cena da produção de audiovisual, né? Mas ainda na década de 80 e 90, existia ali uma representação do povo, né? Então era uma classe média bem universitária, que estava saindo dos cursos, principalmente dos cursos de audiovisual e dos cursos de comunicação, e faziam vídeos sobre as camadas mais pobres, né? O que a gente vai ter a partir dos anos 2000 é uma virada do jogo, né? Então, você vai ter as periferias e esses realizadores que vêm da periferia, né? Então, moradores desses espaços. Lembrando que a periferia no Brasil ela é muito diversa, né? Então, não existe periferias iguais, né? Não sei, talvez na Austrália e em Londres você tem um adensamento mais homogêneo com relação à periferia e espaços centrais, né? No Brasil, o que você vai ter são periferias muito distintas, né? E onde a maioria desses moradores são moradores negros e negras que moram nesses espaços, né? Geralmente espaços afastados dos centros, né? Das regiões centrais, onde caracteriza assim, o centro é o lugar, o espaço onde tem tudo, né? E a periferia é exatamente a ausência dessa oferta de serviços, né? Emprego, trabalho, renda e moradia, né? Então, o que você vai ter a partir dos anos 2000, e principalmente agora, 2010, são esses novos corpos fazendo cinema, né? Cinema dirigido e feito e atuado por negros e negras e LGBT, né? Então, você tem uma produção muito forte a partir dos anos 2000 desses novos realizadores, novos e novas realizadoras, né? Fazendo filmes sobre diversos temas, mas que o corpo é o principal fator político, né? Esses novos corpos, desses novos agentes, né? Claro. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Will. Creo que ya estamos en horario, me avisan acá por cucaracha, me avisa un mensajito. Les agradecemos un montón por su participación, esperamos que hayan disfrutado de esta mesa, invitamos a que sigan con la siguiente que se denomina, si no me equivoco, Hacer teatro en los conurbanos, así que bueno, muchas gracias. Okay. Obrigado. Thank you, Jonathan.